Okay, we're going to discuss about the next data type, that is list. String முடிச்சிட்டியானா stringல இருக்கீங்க சிலது, but let them come, we'll take it later. Okay, for time being we're going to focus on list data type. Okay, list data type first of all என்னன்னா anything that get represented by this square braces is what we call it as list. I repeat again, anything that gets represented within this square braces is what we call it as list. Okay, எப்படி செக் பண்ணா as usual you can do the type check for that. There you see. Okay, next question என்ன இன்டர்வியூல கேட்பாங்கன்னா லிஸ்ட் அரே ஒன்னான்னு கேட்பாங்க. see in common terms லிஸ்ட் அரே ஒண்ணுதாங்க, பட் என்ன டிஃபரன்ஸ்னா லிஸ்டுக்குள்ள இருக்கிற டேட்டா டைப்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்க வேற வேற இருக்கும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க பாருங்க, at this specific line, that is at line number 5, I have a string, I have a number, I have a flow and I have another list. எல்லாமே காம்பினேஷனா இருக்கிறதுனால இது வந்து அரேவா கேட்டகரைஸ் ஆகாது. ஸோ அரேன்றது ஜென்ரலா என்னன்னா அகைன் இன்டர்வியூ கொஸ்டின். ஓகே, ஸோ அரேன்றது என்ன ஜென்ரலானா a list that contains a homogeneous data, அதாவது அதுக்குள்ள இருக்கிற டேட்டாஸ் எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருந்தா that we call it as array, but this is just a list. அப்போ நான் ஒரே மாதிரி டேட்டா டைப் போயிட்டு அரேவா கேட்டகரைஸ் ஆகுமா அப்படின்னா ஆகாதுங்க. ஒரு நேம் சேக் வந்து அரேன்னு சொல்லிக்கலாம், பட் இன் பைத்தனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு லிஸ்டுக்குள்ள இருக்கிற டேட்டாஸ் நீங்க அரேஸா மாத்தணும்னா there are two ways to do it. ஒன்னு அரேன்ற லைப்ரரி யூஸ் பண்ணி நீங்க அதை அரேஸா கன்வெர்ட் பண்ணலாம், இல்ல நம்பை அப்படின்னு ஒரு லைப்ரரி யூஸ் பண்ணி அதை நீங்க அரேஸா கன்வெர்ட் பண்ணலாம். பட் இப்போ நீங்க ஸ்கொயர் பிரேசஸ்க்குள்ள பாக்குறது எப்பவுமே you just call that as a list. So list is anything that contains more than one data or even a no data, but that get enclosed by the square braces is what we call it as list. இதுக்கு பேர் என்ன சொன்னா சீக்வென்ஷியல் டேட்டான்னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் these are called as sequential data type. ஒன்னுத்துக்கு மேற்பட்டிருக்கு இல்லையா, ஒன் ஆஃப்டர் தி அதர் இருக்குதுனால we call this as a sequential data type சொல்றோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன நீங்க தெரிஞ்சுக்க போறீங்கன்னா இதுவும் என்ன டைப் ஆஃப் கேட்டகரி, இது வந்து மியூட்டபிள் டைப் ஆஃப் கேட்டகரி, மாறக்கூடியது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்ட்ரிங் மாதிரிதாங்க எங்கேயும் ஸ்ட்ரிங் எப்படி வந்து ஒரு ஒரு டேட்டாவும் இண்டெக்ஸ்ல ஸ்டோர் ஆகுதோ லிஸ்ட்லயும் அப்படிதான் ஸ்டோர் ஆகும். ஈச் அண்ட் எவ்ரி டேட்டா get stored by index. So Dhoni is present at the 0th index, 1 is actually at the first index, 1.5 is at the second index, and list of A and A comma B is in the second index. So இப்படி தான் ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ நான் என்ன பண்றேன்னு பாருங்க, so always read from right to left. Rohit is getting assigned to the 0th index of your variable. So read this way, Rohit is getting assigned into the 0th index of your variable. அப்ப நம்மளோட வேரியபிள் எது 0th indexல இருக்கு, தோனி. So now what I'm trying to achieve, தோனின்னு இருக்கிற இடத்துல I'm trying to store Rohit. There you see, there you see it got replaced. So அப்ப என்ன அர்த்தம், this is what we do call it as mutable அப்படின்னு சொல்லுவோம், மாறக்கூடியது. ஓகே, ஸோ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், நீங்க எந்த டேட்டா டைப் பார்த்தாலும் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா ரெண்டு டேட்டா டைப் என்னால ஆட் பண்ண முடியுமான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு பாருங்க. வேர் ஒன் ஆர் வேர். When you run, look at that, Ashwin is getting appended. So basically what happened, in a list you can use the plus operator. List and the list can be concatenated, merged, added, whatever you call it as. Okay, using plus operator. அதே மாதிரி ஒரு string to string plus operations பண்ணலாம், number to number, float to number, அது எல்லாமே பண்ணலாம்.
ஒரே ஒரு data type which you cannot do the concatenation by using the plus operator is what we call it as dictionary. That we'll see later how and what it is. But as of now, this is what your understanding should be. Okay. Okay. Right. So இங்க நம்ம பார்த்த மாதிரி at line number 20 I have another list. அதாவது second indexல I have another list which contains a comma b. This is what we call it as nested list. லிஸ்டுக்குள்ள இன்னொரு லிஸ்ட் nested listன்னு சொல்லுவோம். So for example I want to replace b. நான் எப்படி வந்து மேல லைன் நம்பர் 12 வந்து 0th இண்டெக்ஸ்ல ரோஹித்தை மாத்தணும், அதே மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து பிக்கு பதிலா நான் வந்து ரமேஷ் அப்படின்னு ஒரு டேட்டா மாத்தணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஒட்டுமொத்த லிஸ்ட் எந்த இண்டெக்ஸ்ல இருக்குன்னு செக் பண்ணிக்கணும். எந்த இண்டெக்ஸ்ல இருக்கு? செகண்ட் இண்டெக்ஸ் 0 1 2 3. ஸோ பேசிக்லி இட் இஸ் அட் த தேர்ட் இண்டெக்ஸ். ஸோ இங்க பாருங்க, வேரியபிள் ஆஃப் 3. வேரியபிள் ஆஃப் 3னா என்ன அர்த்தம்? உங்களோட ஏ கமா பி. வேணா நான் பிரிண்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன். இப்போ அதுக்குள்ள ஒரு லிஸ்ட் இருக்கு. அப்போ அந்த லிஸ்டுக்குள்ள இருக்கிற ஏ அண்ட் பின்றது இன்னொரு இண்டெக்ஸ், கரெக்டா? அந்த லிஸ்டுக்குள்ள இருக்கிற ஏ வந்து 0th இண்டெக்ஸ், அந்த லிஸ்டுக்குள்ள இருக்கிற பி வந்து ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ். ஸோ அப்ப எப்படி போடணும்னா, வேரியபிள் ஆஃப் 3 ஆஃப் 1, இதுதாங்க சின்டாக்ஸ். மூணாவது இண்டெக்ஸ்ல இருக்கிற ஒன்னாவது இண்டெக்ஸ் எது? லெட்டர் பி. அது என்ன பண்றோம்? மாத்துறோம். மாத்திட்டு when I about to print that particular variable, look at that, it got replaced by new data. Okay, so இதுதாங்க nested list. எதுக்காக சொல்றேன்னா, see, predominantly, right, even if you go for data science and machine learning, right, predominantly you might be in a position where you may have to use some list based operation. Okay, அப்படி இருக்கும்போது this will come into picture. Okay, குயிக்கா போட்டு பார்த்துருக்கேன், டவுட்ஸ்
Mohan, ஜி சொல்லுங்க. இந்த வேர் ஆஃப் 3 ஒன்றுன்றது எப்படி சொல்றீங்க? லைன் நம்பர் 22 ஆ ஜி நம்ம டெரைவ் பண்றோம் ஜி. அதாவது இந்த வேரியபிள்ல மூணாவது இண்டெக்ஸ், இதுதான் மூணாவது இண்டெக்ஸ். அந்த மூணாவது இண்டெக்ஸ்க்குள்ள உள்ள ரெண்டு டேட்டா இருக்கு. அப்ப அது ஒரு இண்டெக்ஸ். அப்ப இது நெஸ்டட் இண்டெக்ஸ். அப்ப அதுல இருக்கிற பி வந்து ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ். அதனால என்னோட இன்புட்ல மூணாவது இண்டெக்ஸ்ல இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸோட டேட்டாக்கு பதிலா நான் ரமேஷ் சப்ஸ்டியூட் பண்றேன், அசைன் பண்றேன், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஓகேவா? ஓகே. சூப்பர். மோகன், ஜி சொல்லுங்க. இதுல அப்பன் பண்றதெல்லாம் எப்படி? அதாவது ஒரு டேட்டாவை மறுபடியும் இன்னொன்னு நம்ம add அடுத்ததாங்க, பண்ணிட்டு- அடுத்து அதான் பார்க்கணும். ஓகே ஓகே ஓகே. Right. So now, as the other requested, we'll see how we can add a data into it. Okay, இது ஒரு லிஸ்ட் இல்லையா? ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம், லிஸ்ட்டுக்குள்ள டேட்டா ரீப்ளேஸ் பண்ணோம். எப்படி பண்ணோம்? வேரியபிள் ஆஃப் 0 is equal to போட்டால் டேட்டா ஸ்டோர் ஆகும். கரெக்டா? ஸோ இப்படி I'll repeat again. So where of 0th index is equal to கோலி அப்படின்னு போட்ட என்ன ஆகும்? It is going to print or it is going to replace Dhoni by Kohli. Look at that. Okay, so this is a normal insertion. Okay, so now the same insertion I'm going to do it by the functionality. எப்படி பண்றேன்னு பாருங்க. As usual, where dot insert. Insert என்றது லிஸ்டுக்கு உண்டான ஃபங்க்ஷன், லிஸ்டுக்கு மட்டுமே உண்டான ஃபங்க்ஷன். I repeat, insert is a function that is only specific to your list. Insert will not be used in any other data type, because sometimes they may ask you in an interview, are you sure that insert is the only function that is applicable for a list? Make sure that you give them the 100% answer saying that yes, it is. So now 0 comma Kohli. If you look at line number 26 and line number 30, more or less both are same with respect to their operation which they're trying to execute. What they were doing, or a specific index, they're trying to store a specific data. As simple as that. Nothing much here to get ourselves confused. Okay, but the output will differ. I repeat, the output will differ when you run. See the output. So when you do the insertion without a function, what happening is that the particular data that is already exist on the 0th index will be replaced by the new data. பழைய data complete போயிட்டு புது data போய் store ஆகும் when you try to use a without a function. But when you use a function, what happening is that it stores the Kohli on the specific index that I have mentioned. At the same time, the data that was sitting in the specific index already will be shifted to one index position. So 0 இருந்தது 1க்கு மாறிடுச்சு. எது? தோனியோட டேட்டா. ஏன்னா கோலி டேட்டா ஸ்டோர் பண்றதுனால. So this is a major difference when you say the insert operation with function and without a function. Without a function replace பண்ணிடும், with function just a substitute மட்டும் பண்ணோம். அங்க இருக்கிற டேட்டா ஆட்டோமேட்டிக்கா அடுத்த ஷெல்லுக்கு ஷிஃப்ட் ஆயிடும். ஓகே, இப்படி கேட்பாங்க. Then they may ask you this question. So now I'm trying to substitute Kohli to the 9th index of my list. But உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும், நம்ம லிஸ்ட்ல இருக்கிற மேக்ஸிமம் இண்டெக்ஸே 3 தான். இதுதான் லாஸ்ட் இண்டெக்ஸ். ஸோ அப்போ இன்டர்வியூல என்ன கேட்பாங்கன்னா, எம்சிக்யூ மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் உங்களால டைப்லாம் பண்ணி பார்க்க முடியாது. ஸோ அப்போ யூ நீட் டு பி வெரி தரோ in the way this insert works. So when you run, look at that.
ஸோ 9th இண்டெக்ஸ் இல்லைன்னு தெரிஞ்சது என்ன பண்ணுன்னா எது மேக்ஸிமம் அதனால பண்ண முடியும் கடைசி இண்டெக்ஸ்ல தான். ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா அது 4th இண்டெக்ஸ்ல ஸ்டோர் ஆகிடும். ஸோ இன்சைட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணும்போது அந்த ஒரு பிளஸ் அந்த பர்டிகுலர் இண்டெக்ஸ் இல்லாட்டியும் பரவாயில்ல. ஓகே. ஆனா ஆனா ஃபங்க்ஷன் இல்லாம போய் 9th இண்டெக்ஸ் கொடுத்துட்டு நீங்க இன்சர்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணீங்கன்னா இந்த எரர் தோப்படும். லிஸ்ட் அசைன்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் அவுட் ஆஃப் ரேஞ்ச், அதோட எக்ஸெப்ஷன் வந்து இண்டெக்ஸ் எரர். ஸோ வாட் இட் சேஸ், ஒன் you have only 3 index, but how can you ask me to insert the data in 9th index அப்படின்னு கேட்க வெரி ஆப்வியஸ் இல்லையா? ஸோ தட்ஸ் த மேஜர் டிஃபரன்ஸ், ரைட்? அப்ப இன்சர்ட்ன்றது என்ன, ஒரு ஸ்பெசிபிக் இண்டெக்ஸை நான் மென்ஷன் பண்ணி அந்த ஸ்பெசிபிக் இண்டெக்ஸ்ல நான் டேட்டா ஸ்டோர் பண்றது தான் இன்சர்ட் ஃபங்க்ஷன். சரியா? இல்ல நான் வந்து எதுவுமே ஸ்பெசிஃபை பண்ணாம டேட்டாஸ் ஆட் ஆகணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா then you should go for a function called append. ஸோ ரன் பண்ணினா எங்க append ஆகும்? ஆப்வியஸா லாஸ்ட்ல தான் append ஆகும். ஓகே. ஸோ append is a function to store a data without specifying the index. Since you are not specifying the index, it is very obvious that the data will be stored at the last index of your given input. இதுதான் append function. Now comes the interview question. ஏன் வந்து append கடைசியில் ஆட் ஆகுது, ஏன் நடுவில் ஆட் ஆகக்கூடாது, லெஃப்ட்ல ஆட் ஆகக்கூடாதா? ஆட் ஆகலாம், பட் ஜென்ரலா பைத்தான் லிஸ்ட் ஒர்க்ஸ் இன் த பிரின்சிபல் ஆஃப் லிஃபோ ஸ்டாக். அப்படின்னா லாஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட். ஸோ ஒரு டேட்டாவை ஆட் பண்ணும்போது கடைசியில தான் ஆட் ஆகும், டேட்டாவை ரிமூவ் பண்ணும்போது கடைசியில் இருந்தா ரிமூவ் ஆயிட்டு வரும், ஒன் ஆஃப்டர் தி அதர். ஸோ இதுவும் இன்டர்வியூல கேட்பான், எதுக்காக வந்து டேட்டா ரைட்ல இன்சர்ட் ஆகுதுன்னா this is the answer. List works in the principle of stacked data structure. So add பண்ண டேட்டா எல்லாமே கடைசியில போகும், அதே மாதிரி ரிமூவ் பண்ணா கடைசியில இருந்து ரிமூவ் ஆகிட்டு வரும். This is how the list work, and this is the only reason why the append is getting appended at the right side. Check it out. Check பண்ணிட்டு சொல்லு. Mohan, how to append that in the nested? இல்லைங்க, இப்போ வந்து என்னன்னா நெஸ்டட்ல அப்பெண்ட் பண்ண முடியாது, பிகாஸ் அப்பெண்ட் நீங்க பிளைனா ஒரு மெத்தட் கொடுத்ததால கடைசி இண்டெக்ஸ்ல ஆட் ஆகும். இல்ல நீங்க வந்து ஸ்பெசிபிக்கா நெஸ்டட் லிஸ்ட்டுக்குள்ள போனோம்னாக்கா நீங்க என்ன பண்ணணும்னா நான் முன்னாடி சொன்ன மெத்தடாலஜி தான், இன்சர்ட் யூஸ் பண்ணி அந்த ஸ்பெசிபிக் இண்டெக்ஸ்ல தான் நீங்க மாத்தமே தவிர இப்படி டைரக்டா அப்பெண்ட் வச்சு மாத்த முடியாது. ஓகே ஓகே. இன்டர்வியூ பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வந்து இந்த
இன்சர்ட் 0, கோலிங்கிறது சொல்லுவோம். இப்போ இண்டெக்ஸ் வந்து அந்த இண்டெக்ஸ் வேல்யூ ஆமாங்க. நார்மலா ரீப்ளேஸ் பண்றப்போ வேர் ஆஃப் 0. ஜி அதாவது லைன் நம்பர் 26ல ரன் பண்ணும்போது 0th இண்டெக்ஸ்ல இருக்கிற தோனியை தூக்கிட்டு கோலி ஸ்டோர் ஆகுங்க. அதாவது அந்த அந்த இருக்கிற இடமும் தடையமும் தெரியாது. பட் வேற இன்சர்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா தோனியை வந்து நவுத்திட்டு கோலி வைக்கும். அப்ப டிஃபரன்ஸ் புரியுதுங்களா? ஒன்னு தூக்கிட்டு வைக்குது, ஒன்னு நவுத்திட்டு வைக்குது. டிஃபரன்ஸ் அதுதான். இட் ரீப்ளேசஸ் பட் இட் சப்ஸ்டியூட் த டேட்டா. பழைய டேட்டா ஒன்னுக்குள்ள போயிடும், பழைய டேட்டா ஒன்னுக்குள்ள ரீடைன் ஆகும். ஓகே. Didana? Super. Harish, Vijay. சூப்பருங்க. ரைட். ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா அப்பண்ட்ல பார்த்துட்டோம். அடுத்த ஒரு கொஸ்டின் வரும் கேட்பாங்க. அப்போ அப்பண்ட்ல வந்து 2 டேட்டா ஆட் பண்ண முடியுமான்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க. ரைட். அதுக்கு முன்னாடி 2 minutes இருக்கு. நான் அடுத்த லிங்க் அனுப்புறேன். பட் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் நீங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, அப்போ என்னால லிஸ்ட்ல வந்து லெஃப்ட்ல வால்கில ஆடே பண்ண முடியாதா, ரைட்ல மட்டும்தான் ஆட் பண்ண முடியுமானா டெஃபினட்டா கிடையாதுங்க. ஸோ பைத்தான்ல தேர் இஸ் அனதர் கான்செப்ட் கால்
கலெக்ஷன்ஸ். இது ஒரு லைப்ரரி. ஓகே, இந்த லைப்ரரி யூஸ் பண்ணி என்ன பண்றோம்னா ஒரு சில பைத்தான் ஆக்டிவிட்டிஸ் அதுக்கு முரண்பாடா, தட் மீன்ஸ் யூ கேன் டூ த ஆப்போசிட் டு வாட் பைத்தான் யூசுவலி டூ. இதுல ஒன் ஆஃப் த மெக்கானிசம் எதுனா லிஸ்ட். ஸோ கலெக்ஷன்ஸ் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணாங்கன்னா டேட்டாஸை லெஃப்ட் சைட்ல அப்பன் பண்ணலாம். இப்போ என்ன சொன்ன, டேட்டாஸ் ரைட்ல தான் அப்பன் ஆகும்னு சொன்னேன் இல்லையா? ஸோ திஸ் இஸ் நாட் மேண்டேட்டரி. டேட்டாஸ் லெஃப்ட் சைட்லயும் அப் அண்ட் ஆகும். அது எப்படி வந்து பின்னாடி பார்ப்போம், இப்போ பார்க்கணும் அவசியம் இல்லை. பட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க, டேட்டாஸ் டூ கெட் appended on left hand side in the given list if you use a method called collections. அது எப்படின்றது பின்னாடி பார்ப்போம். import collections போட்டு collections dot append left mechanism that we'll see later. Okay, right. ஸோ அப்பண்ட்ல ஒரு டேட்டா தான் ஆட் பண்ண முடியுமானா கண்டிப்பா ஆமாங்க. இங்க பாருங்க, ரோஹித் கமா ஹோலி. ஸோ பேசிக்கலி என்னோட லிஸ்ட்ல ஐம் ட்ரைங் டு அப்பன் 2 டேட்டா. when you run it says sorry மோகன், அப்பண்ண நீங்க ஒரு டேட்டா தான் ஆட் பண்ண முடியும், 2 டேட்டா கொடுத்தாலும் என்னால ஆட் பண்ண முடியாது. ஸோ பேசிக்கலி அப்பன் எதுக்காகனா ஆல்ரெடி இருக்கிற லிஸ்ட்டுக்குள்ள எக்ஸ்ட்ரா ஒரு இண்டெக்ஸ் ஆட் பண்றதுக்கு மட்டும்தான் அப்பன், தவிர more than 1 இண்டெக்ஸ் ஆட் பண்றதுக்காக அப்பன் கிடையாது. அப்போ what happens when I want to add more than 1 index? அப்படின்னா we have to use another function. Okay, நான் இப்போ புது லிங்க் அனுப்புறேங்க, ப்ளீஸ் டூ ஜாயின் ஓவர்.